Before the So this is the head end in the church. Are you going long ways or are you going this way? So that's all right, get ready? Get ready to bear the weight? Walk back? Okay. Now swing around to your left, so we turn around. Alright, so hold on there boys, so we're just gonna finalize some stuff before we go. I'm not sure that there's photos that they want to go before us, so I'm just gonna put sorry about that. Sorry guys, hold on. Zina, isa na. Ay, ako yun lang ako. Yung mga kapatid ko, gumawa kayo sa mga muli ko. Iya, ano mo? Kami. Iya, oi. Yeah, Just go behind it. sorry for that. Okay, super. Oh, you're fine. Yeah, it's a celebration here for our great auntie Lama, and we're just happy just to be here to testify witness and families, and yeah, as well as wish you a blessing and to our families here. Love you. God bless. Yeah, oh, Eddie,
may be seated now. Thank you. La balon ni a tatu tele I a matatu na te si palolona. Balbalero fa montina ya la. Tu a balon ni fa yele ai. Am tena noi tatu sabi. Tuna fodinga mai le ai. Ia, ile nei tae au e mumona o whakeno iata. Ile paio ainga na lua. Iau tau tu tele o tau tu taulangi. Te tonu ala le o e se whakatalanga ala o whengaruenga I lunga nei. Iau tau paia mo tau sa e masani ei whaale tunu. Ai ele tanto nunga pe afa I fesili nei po ai le tinale e tele ata I mwhaio no tu tali ei mo tatu whabei fo ia o le Samoa o ia o le tina mai le whianga o whenga Ia manisi a mo whaamatalanga I peo tātou maua ana pō. E tele fo I ngawha tau tupu ma ngawha tau tamariki o le tina ia lama peo tātou maua I mōri maua o le fiafia na pō pitai. O ia whasino manga umo le tina. O le aleo lama isa mātou whaamatalanga la mātou whapea atu. I le suafa manu malo o Yesu Kiriso. A fio mai, matala mai au. O le mafuanga nei o na o ala wa isi mau whaasino manga o Samoa. Ua maani lie o tātou tua a ma Samoa whaabae I le tua. Mai pe a whai e moni whaatalanga le. O lono wi, o lama, e le ngata I o le Samoa, o I o le tina, ma nisi lava mau whaasino manga, ai sili le na, o ia o le awhine o le tua. E sa, wana bauna whaasino manga o lama e o talatu le ola nei, isi mau whaasino manga le o uma, e ngata I lunga, o le pongale elu mai tātou teni ia la ma whaafetaia le lofa o le tua. Ia o ana fionga ina o ta ua oe mao o atalii ma whine o le tua talu lo tātou I o Yesu Kiriso. Whamoe na o lama o le umalo lo ai malona mautinoa e ile aso e toi tū mai ai. I le ola I whaamau pe a fo I mai na whaola na te whangu I a te ia. Suafa mana malo Yesu tala mai au a fio mai su mai I le sauninga muli o le whale lo singa o le tina matua ia lama whawhilo I whakatua atu I along whanau a le tina matua. Special welcome to Lama's children, grandchildren, great-grandchildren, great-great-grandchildren. We want to extend that warm welcome to all of you. We also like to extend that warm welcome to our non-Samoan speaking friends and families who are here with us today. Good to have you, and it is a real privilege to be able to celebrate the life of our mother, grandmother, sister with you today. And may our worship and our fellowship be another reminder of the great hope that we have in Jesus, that when He comes, that's when we see another page of eternity, that we are now already have become citizens of the kingdom of God. Bi ile tua e whaftai mo lo tala au mai ile nei
tae au mo sauninga mulmuli. Nei whasinsilanga ia molo tu silafia a mai ai o tātou sauninga le nei o tātou wangai whatasia tu lea I le whanotanu lo o lesi tu le wala o nao na whaiai le sauninga mulmuli ia po o le ngai langa mawai le tina ia lama a mai ai o tātou sauninga le nei ia aua te oso I lo sa po lo ta vale pe a mai tātou te mulmuli matu I tua o le ta vale maliu o le ato e batu I sifa mtalang pe a mai ai o tātou sauninga le nei a mai ai o tu mau tātou toi ala I mai I le hororo I tua mo le tau mafutanga ia po le whaalolo le ai ngā tali ilo tu su mai mo lo tau mari mai I le so ai le sisi meo mātou o whinga rengo lo mātou lunga I nei o le sunga ia Reverend tu mama mai le tātou motu o lo iei ia le au pai o mi I New Zealand te roa mai lalo I motu I lalo I Saute I Christchurch Reverend to Mama he will present our thanks and our requests our supplications through prayer to God suga ya tau wasa fai au na molango lo ngadue le kalesia spitu tofi mai I North Point e patasiai ma le kalesi mountain the scripture reading will be read by Pastor Tau Wasa. Now having my far right is the old Reverend Pastor King Eddie Erika Vafiswana. Mai la fi anga ne ke ni loko fi la fi anga su me out so se la fan. So now Pastor Eddie Erika message of hope will be presented to you by Pastor Eddie this morning. And so we're looking forward to be comforted again, once again, by the Word of God when it will be presented to us. Enjoy as we continue to celebrate the life of Lama through our worship this morning. Let us all be upstanding for our opening hymn. Na oe ea, tatu tala au, tatu turai matasila tatu lamina, neriiga kumua,
alo family mole. Ara wina we pe ona ye ko karamo. O te whaiare te tāno. Ia ole a tātou miko ma te tālo I ne tua. Mātou fia lava le atua. Ina wa e te tana ina le nei a manoa mo I mātou. Pāla whai mai no nuu mai mātou. I whanunga le lei o le nei tai ao. E ui lava o mātou mafuta I le maota le. O la mātou whamawa e atu I lo mātou tina. O le sa mātou mafuta I asu I tele o mawai. A o le a whaina le mo I mātou le atua. A wā o si la fia mamala malama le tangata. O le iunga le o le neso I fuanga mātou te ai. Wa te tau fōi o mātou manatu. Laumala au pa ia I lo mātou tina. A wā wa loa lo na soifua. Wa umana e a tō whaina tau sanga e soifua ai le tingata. Ai ma eu lama. Wa iai le whasiringa tere lama o lo na soifua. A wā a whai mātou te whai tau le tu sipa ia o lo whapea mai. Fit se furu tau sanga. Tu wina mo mātou. A whai e siri atu. O tau sanga ia o le ti ngā o le tangata. La ngona I fōi lo mātou loto whawhatai ta mā. Pe a mā whau I lo mātou tina. Wa tele nei tau sanga wa e whaia mo ia. Whawhatai tele lapa. La ngona fōi lo mātou loto whawhatai le atua. Pe a mātou wā ai I anga o le nei pai tau. I le tō ai tau mai ana nafi ma wheloa I ana pō. Ma mātou anga o le nei fōi asu. E ma eu I mātou o fie. O le whai longa lea le atua I te leo tuanga o ina le soifua ma lo mātou wola. O le ngātou o wheloa I alo ma whanau I arama. A o whelo ai fo I nā iona a ina. O wōma e masani. O e sa nātou nuti mea whātasi tu tonu o le mea ai. Nisi o I nātou e mamau lama mea malanga mai ai. Pei tāi wa whāma lo mai la. Ona o le pele ia I nātou o le mātou tina. O le mei fōi tae au o whelo I atu I lau au whai ngā ruenga tutofi. O e o loa bea ma tai tai o le nei sāringa. Ai mai se nisi o lo mātou au wai. Pai loa mātou o fia I o loa lofa le atua. Pai loa mai ai o le tina lea. O le tina tau tua I a te oe. O le tina sa ia ati a elo na a inga. Ma lana whanau e tusa ma lou fina ngalo. A wā ana le whapena ina. Ai longa mātou te maua le nei tae au tō a mārie. Tae au mātou o fie. Tae au le mātou fisangisangi a. E ui lama o le se tae au whano noa. A o leo o li ua e whai matai a o le oli. Ona o le maniu ma le toi tu o Yesu. Tele nisi mea o le mātou whātai ai o e le atua. A wa e si la fia mea uma. Wa e si la fia le nganga o le oli ma le fia. Ia whaia lea mami inga o e no mātou tama. Ai o siri lava ia mātou whātai. Le tāu lama whaola o mauna e whaia. E ala e le maniu ma le toi tu o Yesu. O le tāu
sili le tua. Le anga o le taeao te tala ai la. Ai unu whane lau whanau whātutua. I le ola e whānau. Mātou sauri uni pēr. I lo toia fio mai whāu mātou. Mā matu i le lani. Whāwhetai le maota wa upa o na tāla ina mai. O lo whamanu sina ina le au ke usialo whai mai. O le maota e te lea wai. E ofi ai mātou uma. Le a whaina mo le ale teni e te maha au mai ati. Whawhetai ta mai lo manatu mai. Ai o mai la fwoi le leita kua inga. Pole o mātou loto. Pole o mātou loto pe sa whape i le au o nanga lama. Le ngate i le au o nanga i la au fio. Au lana au o nanga i lona a inga ma lana whanau. Pe whape i. Ai le a whaina. Le anga mātou te talitonu oe o le atua alofa. Oe o le atua anga le lei. Oe o le atua whamangalo. O ani o mātou se, o ani o mātou le anga. Ua uma o na mātou whātino ina i le nei o laka. Ua uma o na maliu ke riso Yesu o mātou o lii. Ua lava lea mātou toa. Whamangalo ai no mātou tina. Te ele o mātou se. Te ele se o le whanau. Te ele se o le ainga. Te ele se o mātou umane. E se foi mātou le au whai ngā luenga. Ai whamoe lama i lo ua lofa tūnoa. O le ae au whaina i mātou. Ma whamangalo i mātou. Ma matu i mātou i le ola e whamawau. La vea ia le maliu. Le toe tū manu malo ke risolo mātou o li. E whailea mātou misala i a mātou o misala. Te leo mātou mana o le atua. A o le nei lama taia. Whapito au ngawhalo mātou mana o. Ina ia e lo whangia lo mātou tina. E ui a mātou te iloa o lea ua malanga atu. I oua aolof. Ai mātou te whātangi sia lo wanga le lei. Te lia mai lama i le ola e whāmamau. A o iai. I ona se whamangalo. A ua mātou te talo. Ia bea o ia o se tasi o tina. E sao whangai le malo e whanau. Tua mātou o whanau o ainga. Ai maise o o mai masani. Mātou whanua noa. O nolo mātou tina. Awa mātou te talo ia e whanaina i mātou uma. Mātou te talo fo ia o iai nisi o a inga. Wale na whai o na pāu mai o lo tangi mai a. Ia e ta pena ina whalea nganga i nātou. O le mātou te talo whai pēa le atua. Awa e te tū la whai mai i mātou. Le angau mātou e whise tai lama i le ala. Pea o ina le aise māna malama o la ufio. E tai mua i āni mātou. Kālo sanga ina ia mua au mamuli au o elo mātou te mā. I whamoe moenga o le nei asi. O a foi mea o le a mātou whaia. Ia whaia lava ia mau ai so i inga. A tu ama le fua ma mātou foi atu. I mea mātou te oia ma mātou no nofo ai. Pape nā le atua o le malutia le soi fua ma lo mātou wola. O mātou te tālo ia. Tele nisi mea o le tāua. A o mea lava ua e si le fia.
ia. A tu sai malo filanga sama pamanuia na tu mai le neias. Ono Yesu lo ma tu wali. Amen. Amen. Se o pumela fionga le tua te vai tawina te ame. E avea o se taiala. Ia wāno tātou whango i moe. Ia me se kōso i whanga ma leo langa le tu mawo le so fuama o lai. Scripture reading for this morning is found in the book of Revelation chapter 21. I'll be reading from verses 1 to 4. And it speaks of a new heaven, a place where we're longing to be. Whaperon whai tawina. O nā uloa lea o le langi fōu, me le langi fōu. Wāwe mo vai atu leo wa langi, ma leo wa i langi. O le ai fōi se toi sanga. O au fōi o Ioane na o uloa le ai pa ia. O Yerusalemu fōu, wa rifo mai le tua, le langi, o Salmia, e o se katoa na futani. O teuina mo langatani. O na ufa alonga fōi lea, o na ufa alonga fōi i le leo tele mai le langi. O whapea mai, whauta, o whaatasi matangata, le whale whita whai o le tua, e mau fōi o ia mai la tau, e whai fōi la tau mōna hu, e ia te la tau le tua lava, o lo la tau tua ia, e solo i se e fōi le tua lo i mata uma, i o la tau mata, e le ai fōi se toi oti, o se toi whaana moa, o se toi au e le ai fōi se toi pōpua maa, a wā o mawai atu mea mua mua. Tau ni e whamanua le tua, ngana fionga, tatu whalonga i eni tai au. Ia lea fōi ua utoi tu watu. Ua usu mai le sunga i tātou teitai. Si whaisa o tāna. E amatai la mātou mōre mau. Ngai o tina whape fōi nisi o le whanau o lo mui le mai. O ngai ngalo i ngoa le tani na whaiai le te tāna. Ao, o te le whai ui se au hō. Whai wana o vaenga lea. Ao lo i ngoa o tūma mawili o a olo whaiwhau nei i kalai stete New Zealand. Tono lo tau mate nisi o a ulea. O le uso le te ina lana i mo ia mati la rua. Nai whai u ia vili hō. Ia, o lo uso matua lama lea. Lea sa tau sia li i ai no tātou tina lea. A o aula. O aku aia o pito la titi. Le auso lea. Ia, ma pia fōi mo mātou tua pāpine. O lau o uma i le langi. Ai na o aku le ola. Te loa no wei whai whi au whi. A pe nengo wot. Ia, ai. Sao mawhawhawhwa i whaisaptala. O na sa. Tele se teimi sa. Mawhutai mātou malitina lea. E no nofo atu lama ma whai au. O le ingole o lo uso lea o whai au. E ngole sa mau te whai ngoa ia. Te longa e whai lea matai ia kon whai ngoa fo i leo lo mai suafa matai. Ai no nofo atu. O lai titi lama. Te loa leno i tua e lisa ma singa. Le mātou mawhitanga i tua. Ia. E tau e le mātou nuu ma le mātou a inga. O se mai teimi file mū lea o le mātou a inga. E mafua mai a lama. O lo uso lea. A oti, ise mea. E o te whanua, whatolu, whawha. A whai e pōna tiaro na whina ngalo i tai au ise mea. Tai fol se fulu o toi o te foi. Tai fol se fulu lua o toi o te. E o ai e pō rai o te.
Ia, wala no o tāua le mea, o nei whiwai o te, ai no whanofo alama. E le se tangata whātupu whala me lave lea tina I lo mātou wāinga, se tangata toa mārie lona o langa. E whakawhanau maila na whanau, ai maisere teina la titi la o alieta. E le tai so I a lama. Tere loko fesa waia. Ona o le tautara so o le mutu. Pai a o latu tina, o se tina to a mārie. Ioi, ia. Alo loa mātou. Nā latu lo lama I tunga. Latu lo alu lo le lotu le lotu ai mātou. Mātou le lotu le whakasa. Ia. Te vaaya yala, tau le alu se lotu pe le fia le lotu. Ai leo te loa, o le lotu la le sa whaola ina I le ia lama lea. Le mine sa ia I tuma. Ia, ma lia tala o le mei o ngā li. Ala le ta ua atua. Langa ni te ua uto wota la I nisi. Ai la tu pe ia tala o whaiao malamu. Ia te mātou tala noa I pēr malo mātou wāinga. Paulau tala. A ua ia o le mawhitanga. A lo uso ma le neiti nā. Ta ua le mātou wāinga. Ta ua fo I moaku. A wā. O la ua ia sa tau sia le mātou wāinga. Sa o whaiao na saua I nei aso ala. Sau le mātou tua whina matua I 5 wāku. Ai sau ia I le olu sifuru. Ai na tue foi atu le mātou. Ai sau lai le olu nofo malama. Ai tue foi atu le mātou a inga I tausi. Tue foi atu malea. Ia, o le alo mafuta I loa malama. Mātou le mona aile ngāna whaafitai. Ia, e lope e ingi stala o le whaingane o le olanga. E no foi lalo I o mo tele tala ai tu mai luma I toi mana tua lisi na toi mana tua fo ia o lo toi tu mai fo ia ai o to te fa leo mai na ja e o le me nei mo ma tu fo o fai manalo ia ai ole tala fia ia o au de tala fia I le fai na mama ma fai au le la fa na o isia teimi fia o mao langa malo tolua te au mao mai le aina lea e ti ngāna tau le aini mea ai mo wai le whale o anieta ai whakalama I le ata whai lona lea ia o le whai lona lea o la matua fia o la tungo lama e lea whaafitai lama a fitai wa e atia ese ai no le foi na mau ana ko tere le sao tina ya la ma yo to ai na e fena ya ta to fa fitai le tina e le mo fie tina fa pele e mana ngati na e ma futa matala noa I le tua ona ia faia le o mere le mo isi tangata le ria lo malanga lama ia a fai e te ala tua o lo tu mai ai ma fai ia o batila ia a lo fatu ia la ta to ai ai a fai wa ela tu fai si pe wa le te lia oi ko la le fai ia lo ma ka fai Reverend na oya le sui o le paulo lo tuale ni so skenya mangwai si me ho awa le tini ne la to fa fonga le tala to sui fonga o le tina ya lam. Eulogy will be presented to you by 3 members of the family, so let me call upon Fatasina, Eleni, Deborah, fasoa tu ia tala to o le tina. A mai e leni sa ni mai na o le pese Nella, special item Nella. Get yourself ready after Eleni, then you are going to present to us a special music. Thank you.
Ole di ingai le tua i mea pitolu. Male manuele la la. Ole fina ngalo ole tu. What's fatal fatu? Il makanu la silasi sa mo. Yole tu ran fa pitme. What's fatal fatu for? La frenga ngalo pa ia le tu. Mai tu. Fat fai tau la mai fia ta tu mafut. Fa ta sin ni tai au. Ya, do tu si fia. Lo vingo. Wa o le uso la titi le ona. Wow, mai le uti te ngata umarau. Talu atamu. Whape fo in whao le ina te ngata umarau. Ya Yesu, Yesu, tatoni whao. E tuanau malo i le fionga ya whangota i oro o samara. Karani ai tani mawhiri vai tōna. E fio ai, a ingo, sangau whele ai. E sua ya tu samau. Tu tūrana tu tere a whata moro. Mariwa mare tu la whare. Walangi ai foi. Fua am whamasa. Suai alo male toa. Na tiri ani. E ali ti ai. Ousu ya ai fono. Ilo so. E ali tai ai. Lo atua. Malinga o taala. Pa ia na rasi ni. O te whaia si tala. I le tausi. Ia kula loa lama. Wautua wa atina ora. O le tu fini. O le usu. Our dearest mother, grandmother, and great-grandmother. O tina ia lama. Sa soifo mai tono se ani. To se fulu mai to tasi. E lima teine ono tamu. E teine matua swafa ya teine imi. Lona lua lama. Lona tolu popo. Matutua ma teine. Lona whae tamu mai u. Lima. Se tali Yosefa. Ono. Ua le tele. Fitu. Tari awa ni tau. Vai. Miskei. Tari awa miskei. Vai. Tari awa ni tau. Po lili. Se fulu. Le teine. O ani. Ia wao le titi o lui. Se futa se mato. Le mato mafitama. Tutono le mato. Fea fani uma mato. Ele, ole opun mato ola e fa me mato tamama matina. Au, tali titi, tali tua. Usita ila titi na tua. Au tangata na tua. Fapa pare maru fa le titi. Menan mato ola mai ai. O lama soifua mai. Ila sos fuliva no le. O tausanga e fia salau sos fuliva. O iwa sutasi ne tausanga. Soifua. O lama. I ai le tua. Whaftai le tua. Ia tausinga wha aloa loa le soifua lama. Wa iwa wai ne tausanga tege. O lama sa onga. O pauta. Ya au matene. Se mana tuaina lama ya so au le titi. Fifia lama e tātala ki tala. Mai so na pese. Lama li vitele na pese. E
wa ayo me e fai te ni la una sauna la mai tale dia fu le leilan susu leilan porse le fu le tus voila au ai va le ne sa te ai la ma la la le fu le ku ola o se uso ai malu le tolofa lo to mo la e atala ia te a fea tala e la le atala e fai so to titi ala ti nala o no la ma tua ai te mi te sta e ala e fiu na mai tuli a pe ai ta ya ta wa ta la to ale o wa ia ana fai le so so le te pito e mai ana po e mai ata ia sa steli ata ia lo tu ba fa pe sa lo e po ata va pe la ia tale kai te tau titi ya ai fa me te mi mala ta o to ya la me te mine pe si la tu e so fa mai o le tene na so tene o to titi ia lo ata la e ona mio na e fa malu ta ai ese malu to lo fa la e tau si lava wa fisa sa tau si lava o lama o stare ta fia a tono mele o umero soifua le lo to mai o lama ile ya ita oria tentuni na o mele o umero soifua awala mai le ba o malila wa ilo na takata o matua e te ni tau e te whao mai mo asmaila sa ina la so la mi whanau mai e le at sing anti atale tumala ma tau se e wha mai ni ai se mau ni pe me fata o pe me tenu ia whangaria lama si singila ia lama ta e ingo o matoto ane me hi se te ta watu lea mai se te fo ta watu le ba ta inu in me ia se te so se ta watu mai o ni te ta tu te last time ingo ya ane me io se te fo ta o inu me so te mai ro o sia tu ye vai no ma tu e come a fela o ye vai na o fa ya tu la e o maram no ma me la ye ni o ya le no fu no fa le ta ta no e o va tu e lam pe uma o yo tatina so uma tatina ai ata mai e ala no o ti so ye wa o tina io tau atu le ngā matu tama mai io tamana te tau atu lo i ngoi ai ai o ta le lo matu te tau atu i ngoi ai mai tau rei whapi mai o mata i o mata pono mai te whapi o mata e mai kisi mai lai whaarua ni whaira ni mena i ata alana te no funo wa mata me o tangi loa fat oi ala fai se usi kono ma tua ia tango o na nei o mai o ma o tsare ma tua lam lona tama au tuua ni tau au lona tina au sami au tuua ni tau o tuua ni tau lona tama samasoni tau
o le tamau au o le elisi o le tuai. E ang malu lava se matutanga e ang i le se watu. A le tinau au e suafa ia lama le inua i lama lea. O le matua a whenu la fili o matua i whenu. So tanga la na mātou sa moe whenu. Si mātou tina. Tina mātou tama. A tina o sangu o mātou tina. Una tama swafa ya tānoa. Kanga tai o sangu le visa le mua. A un tina mātou tina. Ya. Ngoia mātou. Sau mai whanasi. Ia whino la. Ko tupu anga nao mātou mātua. Le tere ne tana. Wala lea. Ai o te whawhitai e tua. Nuru mawina le tai au. Soi fuara. Lana. Sama kalau cari seperti lam tak saya ya seorang belum lama dulu belum lama lupa belum semua jalan ambil sekarang ambil tak saya ya seorang belum sepuluh yang manusia lama saya cuma saya oleh the few minutes Lenny affairs so much. So we may not longer my special item Manila. O le loto fia e fai mwai la awa ngālia a le loto whanau e mwai o te whamatala ina le mātou te se tina fia i le aso na atua i le iwa sa mata se o mātou tina o le aso po i le ina i le tua i le mātou mafta o le awhai tōru le afiafi ina o na feura lana ke lona aso whanau e ama le luas fumi minute taru ona uma ia e tūlo lana manawa ia ilo se taimi fia na taimi gata i mato o lama e toa onu lana whanau e toa tasi le tama e toa lima teine o le tama o le vana malama au tala bobo o ia le ai fo ese tama na maua ia te ia o whanau ana whanau e lua sifuru ma le lua o whanau e wha sifuru ma lima o whanau alama e toa valu o le au whae e tangata na soifua mai alama e valu sifuru ma tasi valu suma tasi tangata na soifua mai isi o mātua tēnā o lama o se tina lotu alofa o se tina e whaaparipai e ama malu e lotu maolalo o se tina e whiri e mu o se tina e alofa i lona ahanua i whai mai aia o na mātua o na tua ngani mo lausu o na wale malama lava i se mea o umai fo no na ia tau na mātua o na ahanua o taimi lava whai mai ta whiaru ia whenga pai tua la mea lena e whiaru ia whenga leo tau si oi ine pai mai lantala se o te whiaru au lava matua le whanau
Wa foi e fa mo wa tau se ina o matua. Na maliu tina o lama I lima. Na maliu no na tama I lima o matua tina. Na maliu fo e lo na tina I lima o matua tina. O matua tina o se tina tau se matua. E a lo fo e lo na tama ma lo na tina. Aso la titi a matua no fo e tua e fale ali. Asa o lama e fo se matua tama popo. E pe whaatau se mātou tālu market. E le mo whaila o atu e ia me whaatau se mea ai onu mātuka. E mua la vāli a whianga tu atu e fo ia tua e whale adili. I le tau sana e tasi le awhi iwa se lau walu sikun wale. Na tau loo mai ai na mai New Zealand, ma le toia ina. Le tau sana fo ina na o mai New Zealand. Ma mātou ngā fota ai. E tu sa mele luas pun male iwa tau sa. Talu o na mama futa malo tina. Luas pun male iwa tau sa. O tau sil mato tina. E ia taimi e o te ilo tina ia tia. Ia e tele la pana austo ina ia tia. Wa o tole o lo matua lea. E matua fa asa la vana e fa iatu ia tia. Wa o tele fia lea fino lo tua ngani. O tele fia se tama lo uso. E o lapa i oso matutua pe i se o tele malia. E matua i sala pe alama. Na tele talia sa o tana. E matua i sala wana e whaalunga lama o e mui atu se si a tele. E mena i tau mai e. O lama i fia. E lufa i o na hainu. O mea fia e si o matutina. E fia lama le pese. E mali wasi matutina o pese. E fia fo I siva. A o lana tali o le suisui. O le suisui. O te loa mele lo umi I soi fo si o matutina. O na aia wha apea ni si o lo matua no foi fale ali. Haia se polonga e alu yutai ma manga ma. Tuol tia pula e peo tina o le ai. E muli maua ai ma so tamai. O ngan benga la vale ala mai fai. Ya so uma o le suisui. Fa avulu ana fala. Ile o se tina fo I alu le umubuka. O le laki o la e si o matutama. E fai uma le matutama e fe au. E lo fai pole mea le wa umi e lona soisua. O na sa le lina tau se o matutina. O matutama e lo matua lea. Wa pena o fai atu. O le lima skun matolo tau sama lona soifua. Na ma I ai o ia. Ai o te whawhetai fo ilo matutama. O te whawhetai fo ilo na ai. Ya lo lufa whama o ni lo matutina. So tasi ala utala lea. Matu New Zealand. Tina la vauna. O na tawa tale sky. E whaula matu sky wa ia ia le. Le atai fia ele lo matua matu inga. O bi inga. Ia fia lo matua bi inga. So tama pi uma. E loa uma lo matua ia lo tama pi. A whai atu la se so mawhana we se sele ngō tama pi ina so mai. E matua ile fia lo matua. Toa ia a hoso atu e fasi tama titi. E o whai lan whaasa a hua ina o ngō tama pi. Wata teile lo matua whaasa a hua. Ia wala, wai whaapea fo te ina. E fia fo I pi. Ana whaapea la e ona to ina Amerika. Ia wana wingo lesi sa mo pi ina. Ia ona mori mau lea. La mori mau lea si o matutina. Ai, te wala awa tu lo usto lea. Ia kasa se. Akasana kilo sumte tai pinta no sebno. Patulone yo sabina. Sina vani ka fina na tu. Patulon foi sambo po to wa fi mo ma bina ni to ten. Afe ka fina fi se la uta sima bina no fa ko ni tanga lo tu. Ya o mai terminei o tu wa maftanga wa lo su ta sta usando maftanga. Amu ia de mi ona mona le lo fa ma ona na fa fa.
oli no so tina ma uno so to finire la mai la ma te va ma tina ma te to ma tina e ma tu la va ma la iti al fa dai tu te la to sa mo o cha o te to si tina la e lo se te ma al fa dai tu li manu famiglia mamma bos e fa no ma portato e teneva a mamma che origina però tu fa lo muore e se te di non voglio farlo muore e se tal passo più o se te la te fa na mai tu na suana o ai tu na mamma non suana deve avere teoria va a tondo se la tala volta in facciore tua tina devo malanga o fatta che tua sai ni la mona ti ma tua quando io tina mi marcia la mattina e oi e tina o mando tavo fornasa no fotar poi non tava e torno tato uma la fa pena ma totale le tua quando io ni la mona fa pena tina ai fa taira le tu o mo stimare allofa talo la bona posso testare sama che le fatima per ita e alla la toci sa fa fia io non bere alla fa fia tina ma to matama o già fa tanto ti samo ili masume fa fia e non ma fucina dai e dei pelo con sky alumma che ma futa ma tigana jamna fa fia a fai o le c'era mai o mai ma sa to si sono tua a volte fatina le tamaro tina ai fa fia e ma va famiglia ya ma se fu ya ma dia lot ya parna sa va ona le la ita mai sai ya ma fa fu tanto tempo ai pesere fatto fa tu ma tu snayara
Mamia na malanga. Dan si se marco kau si tu man malia lo faz fo.
am Nana's 16th grandchild. I love around people. Nana has touched and said, sorry. Nana has touched in some way or another throughout her life. And I want to sincerely thank you for you all coming today as we farewell our beautiful grandmother. On behalf of all the grandchildren, I've had the privilege and am extremely blessed to have spent the last years of her life caring for her. During this week, as we were reminiscing about Nana in our lives, my first cousins and I have noticed that we all have experienced her loving character throughout different decades in her long life. The older cousins experienced in her prime years when she would discipline them, and the much younger ones, including myself, experienced her softer side when, if our parents disciplined us, she would cry and chase them away. My early memories of Nana that I remember was when I was in primary school. Oh, sorry. She and my grandpa would take me in their room while she did her sewing and would teach me my lines that I had to learn for 13/7. If I had gotten it wrong, my grandpa would scold me with his walking stick. Nana also taught me not to be scared of the dark when I was little, and in the morning she would tickle me till I woke up. Memories like these I've come to treasure. And keep close to my heart because I realized how important grandparents are and how much we tend to take them for granted. Sorry. Nana was always the most loving, caring, and selfless grandmother we've all grown up to love. With her cheeky jokes and her fast comebacks, she would have everyone in fits of laughter. She loved to sing and listen to music, and when people would visit her, she would sing along with her. I moved out of home 4 years ago, and since then, Nana has been my roommate. Over the years, I watched as her health deteriorated, and it was hard to see. It became more challenging to care for her, not only physically, but emotionally and mentally too. In the earlier years, I had a few selfish moments. I would try to go home when I needed a break, but Dad would send me right back home. He would tell me that I have an important job to fulfill, to care for Nana. I didn't understand him at all at the time, but over the years, I've come to know the many blessings and important lessons caring for her has taught me. About being absolutely patient and selfless. I truly believe it was God's plan to open up this unexpected chapter in my life. A few weeks ago, I saw that the sun was slowly setting for her, and I tried to prepare myself for what was to come, but nothing could prepare me for today. So, as I move back in with my parents and the chapter comes to an end, I can't imagine what our lives would be without her. My room. I will miss you terribly, Nana, and I love you till that day. Thank you. Amen.
heard the sermon last night saying, keep on crying. You know why? Because tears are a language God understands, right? Let me call Tina to put up that tribute, the life of Lama. So what I see videos out here find out more than Inai Ata Pamatu Mayaya Tina Mai Ale. Ia, ono to whakongarone se losi mo tātou mei le whiongo ia le tua, alono se mai.
all be abstaining, may I ask you? Let's all be abstaining. Sitting quite long. So let's all turn to my right. You know the deal. Come on, let's all turn. And massage the shoulders of the person in front of you. The person in front of you is a lady, and she's not your wife or your sister. Please be a Christian. Very nicely. You've done that, turn around and do the same to the person in front Wala uno kaya tu dengan malu tu aina na lua. Kalau tu bala au. Ukte kaya seta tu fa manusia. Mo tu isa ninga oleh tina tu ya lam. Itu sila fia futbol dengan ta aritai. Iwa ang kafu yang dulu. Le lavo to follow my day. But a few texts I'd like to leave with us. The book of Revelation is a book that not too many of us love to go there. Because there are images that we don't like to read about. However, the center of the book is about Jesus himself. If you fail to see the gospel there, then I suggest go and read the book of Revelation, the last book, which sums up the rest of the Bible and the gospel. So for today, let me read just a couple of passages to encourage us that Lama, who believed in Jesus, doesn't have anything to worry about. The first passage I would like to read is really for us, for you and for me, because this is not the first time that you have attended a funeral. None of us has. We have all attended funerals before. You have loved ones, you have parents, you have children who have gone before us. So much so that sometimes the Christian asks a question. And the question is found all over the Bible. But I'm going to use this last book just to review this question. Some of us are coming here carrying a burden for whatever reason. We're probably here to say farewell, but inside you are hurting. Was it someone that wasn't too kind to you? Is it financial? Whatever reason, we ask the question, how much longer, O Lord? How long
holy and true. And when we do ask that question, we usually don't find an answer, unless you are a Christian who has faith in Jesus. Then through that faith, you hold on to something that you probably have never seen before. But you still keep on holding, because that's the only thing that we have. Now let me give you the good news of Revelation 6, verse 10 and 11. Particularly in verse 10, the question is asked, how much longer, Lord? How much longer before this all comes to an end? Rest assured that God hears every question uttered and unsaid in your heart. The answer comes not in time span, but this is what he said. Then a white robe was given to each of them, and it was said to them that they should rest a while. Until everyone that God needs to save is saved. Amen? That includes my friend Tautai. I saw him here. That includes every single one of us. For God so loved the world, he came not for just a denomination, not for just Christians, he came for everyone. And he wants to save everyone. Everyone hurts. Everyone faces challenges. Everyone goes through trials, and God is saying here, I already have a white robe for you. Let me move on to chapter 14. This is particularly for Lama. There's none of what I'm saying is new. Sometimes things of this earth are so, we are so busy with life that we forget. So here's a reminder. Then I heard a voice from heaven saying to me, write, blessed are the dead. Blessed are the dead. She's blessed. But just before we came in, the Reverend said a truth out there. The Reverend had uttered scriptures in the last book, Amuia Lama, who died in the Lord from now on. Yes, says the Spirit, confirmed by the Spirit, that they may rest from their labors, and their works follow them. Yeah, we're saved by grace, but we're judged by our responses to that grace. There is nothing you can add to your salvation.
grace through faith. He has given it freely for you. Lama believe it. She's gone. The Lord now is for you and me. How? For her family. Well, it's easy to come and we expect it. But the question, the bottom line is, are we putting up a show, or her passing is a reminder to us to ask the question, two more texts. Chapter 19 of the book of Revelation. Listen to this. Don't listen. And to her, not to him, and to her, not to him, not to her, her here represents everyone who believes in Jesus. But in particular for today, we'll emphasize this fuller. And to her it was granted to be arrayed with fine linen. What's that fine linen? What's that white robe? This was her response to Jesus. Serving God by serving her family. Amen? Serving God by serving her children, her husband, her family, her extended family. That was her white robe. Listen to the few words. Clean and bright, for the fine linen is the righteous acts of the saints. How do we respond to God's salvation by grace? Out of love, He freely gave you and me salvation. What are you doing with it? I'd like to suggest that the ultimate response to God's grace is you and I helping your neighbor, someone who is in need. We have gone through the last week, even last night, talking about Lama and the work. The response to Jesus. My challenge is this. If you are not prepared to follow her attitude that you have heard and her ways, stop going to funerals. You're only wasting your time. Go back and ask the question, how can I help someone who is in need? Do that. You'll be surprised about things that God will continue to bless you with. And before you die, you'll enjoy His kindness to us all. The final text is this. One of my favorites. It's found in the book of Zechariah, chapter 3. Courthouse is a very scary place. Let me see the hands up. No, don't put your hand up if you're being to court. For obvious reasons. Most of us have been to court for one reason or another. It's a scary place.
The judges are there and you have absolutely nothing to say except to say sorry. You have a solicitor who is paid well, then maybe he will get you out. And very often we equate the court systems and the court houses and things here on earth with God's judgment. If you have Jesus, if you have accepted Him, once again, this is not about a denomination. This is not about age. This is not about gender. This is not about what you have and what you don't have. It's His kindness that He gave you life and salvation, full stop. Now, let me read, and I want you to see if you can catch the blessing from the scene. The scene is a court case, and this is God's judgment. Funny, we very often think that the ministers are the most perfect people under the sun. Do we? No? Who said no? I want to. Who said no? But here's a scene where God put the high priest on the seat. Now imagine that you are that high priest. When we say goodbye to Lama, and very, 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 very often, when we come to funerals, we could hardly hear a fault in the person. And that's okay. Tradition, perhaps, but that's okay. Because we could see that even God did the same. Let me read. Now, for me, Lama was the high priest here. But I'm asking you to put yourself in this scene as the high priest, the person being judged here by God. Listen. Then He showed me Joshua, the high priest, standing before the angel of the Lord, and Satan standing at his right hand to oppose him. Your enemy is not the person next to you. It is very clear. It's not your parents. It's not someone at school or at work. Your enemy is Satan. And he will always accuse you. And so in the judgment, he will be there too. He will oppose you. Because when we do wrong, it's because we have listened to Satan. But here's the good news. Here's the good news for us. And the Lord said to Satan, the Lord rebuke you, Satan. In other words, get out of my face, Satan. If I was preaching in America, in an African American church, everyone would be off their seats. Because of the joyous, the good news of the gospel that she believed in. Get out of my face, Satan.
Some of you are listening. The Lord who has chosen Jerusalem, the city of God, has rebuked you, Satan. Is this not the brand plucked out of the fire? We Samoans from Samoa know that when you go to make a fire, you put all kinds of wood, firewood, and branches. You want to see one of those, you cut it out. And that's what he's referring to here. Now Joshua, now this is the truth. And you and I are part of that truth. Now Joshua was clothed with filthy garments and was standing before the angel. Now Satan knows that. He knows that you have done wrong. And he knows that you tempted you and you fell. And he's saying he or she is a sinner. And deserve to be punished. Then God answered and spoke to those who stood before him, saying this. Here's the good news for us. Are you listening? Are we listening? You know and we know that none of us is righteous. Except the one who passed away and died for us. Now we are standing in front of the one who tempted us, and he knows that we have fallen. But here is God coming through and said, take those filthy clothes off her. Amen? She was a sinner just like her. She has no defense except for Jesus. You have no defense except for the one who went out on the cross. You cannot come with your Loposophico or whatever else. You cannot come with your finger in the church. You cannot come with your money. You cannot come as a Lee, as a Makai, and what you have nothing to give to him. He has already done it for you. And it is right to say, take those filthy clothes off. That's what he has done to her. Take away the filthy garments from her. And to her he said, see, I have removed your iniquity from you, and I will clothe you with white robes. We found in the book of Revelation. Now, here once again in the Old Testament, God is so good. Amen? God is so good. Where were you this morning? Where were you last night? What were you doing? How many sins have we committed? Here he is coming. Go back to Jesus. He will take them all off. And I said, let them put a clean turban, crown, on her head. So they put a clean turban on his head. And they put the clothes on her. The angel of the Lord stood by to testify to God's goodness. Did you have an angel looking after you? How much the devil wants to destroy you? He wouldn't make one step out of your house. That's how much the devil wants to destroy you. And so often we forget that God is good. He protects, he loves, that he guides, that he looks after you. Final question is this. If Lama put Jesus first in her life,
But you all testify today. What are you putting first? Don't answer. That's between you and God. Don't worry about the person next to you elbowing you and saying you should go to God. Don't worry about that. Salvation is between you and your God. Your answer will be revealed to Him and Him alone. Because I could say to you, yeah, I'm a minister. You don't know the inside of me. So stop worrying about other people. Come back. A reminder, memory of this godly woman. You and I need to renew our relationships with God. I'm going to invite my brother Reverend to come forth and close with a word of prayer. Those of you who have come from overseas, may the Lord bless you when you return home. Those of you who have come from interstate, look after, the Lord will look after you. Those of us who are local, I feel like I am not falling to a soon. Stato patina after your Isabela vele o fai o fa kai ale mo fo kai ka e ko se me o ya ma sa fo o e se fa kai ala te la tai la su ga le o ma ta mo ga le o yo ma tu fa lo foi ba gente ka o no mai foi le fete ma ma ka fa si ma fa lo ka si Arme sini lava leka o after la tengo a ko fakilia pela mango ko ya ka ko ka e makuli se fa tai pa ma ka o tuanga mo mato o lewa fa mai le ai la mo ti fa ina ka tu sa ninga o ta to wa tu le o lo la lo na fa la o singa lo na o lo sa tu mau tato 5 minutes talo. O umana nei vaenga o le mātou sāringa te mā. O lo tu toe se isi vaenga. E ui lava ua e lata mai. Ai pupole lava o mātou lotu. A ua mātou te teritonu o lo iai le fili o mātou wala. A mātou o ese antu ma le mea nei. Pa mole tai atu le soifua ma lo mātou wola. Le oli o li sanga tu mau o lo mātou tina. Whātou nuu le sāringa ma ia pia o e lo mātou tua. Whālonga longa foi ma le whae te le whiau. Ua pai mai mo i mātou. Tau ina ia pau i se le lei. Ai amato maua lo lofa malo wanga le leite ma tai ina e bea mato o lo soi fu bea maola i le leila langi tu ma mai lunga ya mato uma mala fa nau i le langi le lofa tu no o le tu o le tama ya lo si Yesu Cristo lo mato o li ma le fa ola ma ina i mato e lo ngang Name Senhor e fava lava. Amém. E alo mai tatu saudina. Alo mo se mai le tatu wangai o ile
le whanutanu mo le tātou vaena mo le muli. So let me call the funeral directors and the board bearers to make your way forward so that we can start our procession to the cemetery. O Bella anga yetu i le sa o lama. O le tātou tūlai whaatasi lea. Leo le apo mua atu ia le leo whinga ruenga. Pai fi au, so o tue male tāwale maliu. Tātou te sāpe mali, ia na muli umatu e lo lea o tātou. Tātou aiga, ia mali tātou fia. Tātou te aka i whane maliu, whakatai. What
We're taking her out.
So we need 9 girls to wear one day. Yeah. Wait, I just started saying that. Okay, you got one job, man. What's it? One job for your life. I'll just climb up. Yeah, you want to climb up? Yeah. Yeah, I'll just climb up there. Yeah. Remember the whole thing. yeah. Oh, you want to pray? Pai, que faz lá ele vai lá follow me dia. Hey, excuse me, you follow me. Hey, follow me. Because of the back or? Yeah. Oh, if anyone else can sit there or. Oh, the kids or whatever. Yeah. They say kids. Oh, I think. Yeah. I think I'm really slow, isn't it? Get some kids in Okay. here. Yeah, one job, man. It's in front of me too. Give it. Good. Hey, taking your car down there, Boko? Yes. Check him in here. Huh? Check him in here. Come with this guy. Yeah, let's I go. did my move on camera. No, it's alright, man. Yeah, I love it. Yeah, you guys can. Oh, Yeah, give him some. beautiful. No, it's alright. So put it there. Okay. Okay, get on mail from work to so Son. Let's go. I'm sorry, man. Run from work. So they move. Go. Slowly. Yeah, son. Yeah. Slowly, son. Okay, slowly. Okay, slowly. Okay, slow. Okay, I'm full.
anga ia tule le melo ele tu mamau to ya sol ne tina ya lamba le wa mato wa to tina tulo na tino to na o sanga tu mau o le mato awala mai le falsa o mato anga ia tu ile no tangu le so ma o le lava lo saulu solo umi mai tua o no le aso fatto o tanto tina ya lama ya mata mo fiele aso le ma mai le langi so I sing it langi mama lo mata mo fi fo le sulu mana yo le la o sa van mai lo fe na bueno anto ai ma solo umi lava le na lo sau ele matuina o le tino maliu o le tatou tina o sanga tu mau ma taimi nei wanga i anto i le tunga mau o stania o tatou nu lava le suma le lua o le taimi leu a manto wanga i ato i le tunga mau e tuina atu le tina ia lama i lona no whanga tu mau ma mātou whātou whāntuai i al whalo umi lava le nālo o mai tua o i la tauia lo mai mori mawina e ngantai a inga ngā lua o o mai masan i ai whātou e fwoi o le mamalo la whai ngā luenga pa ia le tua lewa mātou o mai le whanotangu nei umi lava le nalo anga mai e tuantu nalo sawa so umi lava le na o i lantou lo mai e mori mawina le to ya so le tatou tina ia lama a manto anga yantu e lona le tu mau to tele lava i lantou le nganta i wo mai masai ia o pa anga fo na fenga luenga le tua sina mau le melo saur sabulinga le anga mai na ile fasa anga mai le ile tu mau alo saula vale le nga umile na uia ina mau pai sina mau o le mesa vali mai ai fafta ile tu ile anga le foi male anga lo fa tanga talo lato muri mawina le aso factor tina ya lama o le lava o lato sabalia mai ele nei solo umi lava e tauan tuai malanto failo tuai le lanto anga lo fatele ya lama e ngata ilea o le lanto anga le fo i mo lanto celebrating o le aso e fiole tina ya lama pulo matila ya faiau mai le lu o fale alili le lawo mato mai le tu mau la mai mato le tu mau o iro tina tuai le tatou tina io na toi sauringa fai o le nei aso
ai. Ku. Ele la sa pa mai. Ya, kapugi pa pa. Sorry. What? Sorry, no, yeah. It's just a cemetery issue. It's alright, don't you worry about it. We keep going. Sorry, I've got to get a shot. Keep going. Because I'm... You ready to sit down? Ya, aya tuna le mata mo fie le nganta I palungi wa pelangra mo es mai le mata mo fie o le aso. Te fie le kina ya lama. Oh, sabalinga umi mai na pa nau. Ele nganta ia o le kale sia. I'm subscribed from this video. Yeah. O ilang to e o mo le aso pa kina ya lama. Na o to e pera na me so umi la vale na. Ana ya tu melo e tu mamau. Wa mai lai le tu mamau o I o le afa ia ile aso fai o le tanto kina ya lama move alu masan. O le la I o no fanga tu mau le o le a ta o to ai le kina ya lama ia na to tai ni muli. O I o le afa ma vai to o mo mai nga le ngata ile al mamalu I fanau. Ora fato ai le tato tina ya lama ile so. Wa mata mo fie lava. Le anga I mai o le tato ainga le ngata le o mai masan. Ile te taimi o le tato tina ya lama. O le o tau mai le no fanga tu mau. O le o le sanga tina ya lama. Au. Boa. Oi dei. What? Okay, bro? Yeah. Drop out. Sorry, I'm not pushing. Ma, that's simple. I'm you. Was the minister going to say? Everyone. Was the minister going to say? Oh, yeah, the minister. So be careful there. O leo tato iai mero mai ai leile, te sauni ngā lama alo tū ai tātu palungi. Move out. Move out. Until we're in the coffin, then you all come in. So tua te mai.
just get everybody to move up there, if you would, please. Just everybody move up there. Yeah. Just until such time as we bring the basket up. Keep moving up. Keep moving up. Keep moving up. Yeah, move. All the way through. All the way through. Just keep moving up. Yeah. What, be very careful, Walter. Are these strong ones? Not going down. Yep. Let's go. You're gonna have it. Jimmy, watch your head. Let it go now? Oh, somebody inside. Go now, tomorrow. The other one, let go. With all the material, what happens with that? Look up there. That doesn't go on the top? Get it so if you want to put the bar. Another one. Another one. Oh, we need one. Matthew, it's not yellow. Stay down, Dumbo. Going down. That's in one job. So that's bring those toothpaste closer to the Here, one in the center. So what's first? They don't parallel. Dude, I had to have a you don't want to Oh, it'll be folded, you know, so we know. Oh, you go back there, okay. Stream. S-T. Dreaming. Stream. Hey, they can take a picture. What do you want to get meeting notes? Turn around, Can we just move back, please? Can we just move back? Yes. Feel, mate.
make sure before you make the move that you feel concrete underneath. Swing around. Sorry, some of you will have to. Make sure This side first. Wait. Yeah. My ear. One more push up. Yeah. Follow my ears. Solo ya dua apa boleh? I'm six. Không phải cô luôn mà cái mà thì xem thế này ok còn chắc Hold on. Let us know what you're like.
You need someone who can hold it. Okay. Tina, come around. All the children come inside as close We've been challenged, we're reminded once again from last night, this morning, about the way forward from now on. Because all these words of encouragement and sermons and preaching, they're not for Lama, they're for us, who are still living and looking ahead to the future. I don't know much about Lama, but one thing I know, and I believe this is the most important thing, and I'm so glad for that. I know that she is a faithful believer in Jesus. And it gives joy to my heart, and more than anything, this will give joy to God's heart, knowing that she's what the person belongs to him. She's her daughter. And let me read one verse, and then I'll read a couple of verses. And I want you to hear those words out directly from Scripture. And I'm not going to add more words into it. But this is what Jesus said. I tell you the truth, that those who listen to my message and believe in the one who sent me have eternal life. They will never be condemned for their sins, but they have already passed from death into life. And that's a good news, right? And as I said, I don't know much about or of Lama. But this is the one thing that I know, and I will treasure this, because this is all that matters. She's a faithful believer in Jesus. And because of that, Jesus' promise as recorded in Scripture, we know that she has crossed over from death to life. I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die. Then I heard a voice from heaven saying, "Write this, blessed are the dead who die in the Lord from now on." For we do not want you to be uninformed, family, about those who are asleep, so that you will not grieve as do the rest of who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with him those who have fallen asleep in Christ. In other words, for if we believe that Jesus died and rose again,
even so God will bring her with those who have fallen asleep in him. And for this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of Jesus will not precede those who have fallen asleep. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ, including Lama, the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall always be with the Lord. Therefore, comfort one another with these words. Family, the end of something is the beginning of another. And we know that there is a new beginning from now on as a result of the passing of our mother, grandmother, sister, and friend. And so for as much as God in his infinite love and mercy and wisdom has permitted our dear mother, our dear grandmother, our dear sister, our dear friend, to fall asleep in Christ, we do tenderly commit her body into the ground. Get ready to leave. It's the 5. 3. Don't be mouth 3. Hold it together. Get rid of the bars of the leaf. Yeah. Level up, boys. Yeah. That's it. Slowly. Slowly. My sunshine, my only sunshine, you make me happy. It's doesn't you never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. If you never know, dear, my love is the house is empty. Please don't take my sunshine away. So earth to earth, ashes to ashes, the sure and certain hope of the joyful resurrection, when our Lord shall return. This body of our humiliation shall be changed, made like unto his glorious body of glory, mighty work, whereby he is able even to subdue all things unto himself. Let us sing that last we know that this is, if Jesus said that she's asleep, then we don't say goodbye to her, right? Say good night, mother and mother. See you again, hopefully soon, sooner than later, at that great moment that Jesus comes. Let's sing that song.
Ape se vaita fellow nei filemu elutia ileso Trying to put it all together, but let it be artistic. That regardless of the painful experience, the confusions, misunderstanding, may we all say that we smile and all this about faith. Mas a gente todo mundo vai me fazer isso. Mas se já tudo se define, mas não foi aí. Não lava eu mato, lava mato. Poesia matou le tua, sabarina ni dia se poesia se pangu ya tanga umana umano no atu tina ya dia se apa como tu isso para mato tu kita ya tu nyata ya mato tu lo ya ya kan tu a foi isso ele fazia ya mato kalau lepas ini dia lupa kalau mai tak saya lupa Oke, ranga po leo wa mai a ngoi moli mai par kui. Dei lo mo par kuya. Oke. Le foi wa ku mai lagi le la mai ka maka. A le foi wa umba ngai ku ko ngi u kuai. Sai le va ka kuia ka ka sai kuwa ma le po. Ele la wangi malul sau ngai mamo.
Kaili fai le makangi ko. Na wa muaku mua mai le kau kianga ngai sala fai. Ka ko fa sao ma le ka ko fa polo. Le bi ia le ka ko ka sili le. Ka pea leo kau kai. E kali kongu le fa moi moi. E yo lele au longo fa kuila. Ba wa longo foi lenga ya ke a longo lenga ya. Di upu ki mai. Upu fa ma fanga. Lenga manga ba inga la fa ka lenga fa ia le ku ai mai ser kai kai so. Ya ila le kali kongu ma. E yo lele au ngo fa le ya sa ku ya ma. Ya ayo finga ngalo maloko. Upu fa ma fanga. Moli mai ele nganga ole kua. Fa lo ke le inga ko le kai ku le ainga. E se alo fa ngau fa singo na ya. Fa pele sa ma ko kala. Vai mai ala ka ma lo ngali fa le ala ka wo pa yo le yas. Ai. Ave ai lo leo vai vai. Vai ma fio ma ka mo moli. Ya fio ko le pai ainga ngalua. Ai mai se foi ngi paolo ngi ngapa ka sa sem. Ako ke fa pe aku ai. Ala au fa alo aku i lau sunga ni fa pe ngai lau sunga ni kai ai tu fa nele. E fa pe foi pa ia lau fa ngaluenga le kua mo ko. A pesa ma ko fa mkalanga. Se kai mi pa waku so ko mo ko. Ai ma ko ke vala unia foi mal fa alo. E pa ia mal malo sa mo ko. Ya mai se foi o e mo fa nga mali mawinga. Koe sau ngingo le mago ki nga. Mago ki whapea kuai. O lea wa kāpenga inga le mau ka lea. O le hole i kuala lea. Ala whapenga ma suaku. Hawhi aku, maliu aku makalaku au. Lea whapenga. A whamae a kuai. Isi o sau nginga ma pol kalambe. O le koe sau ngingo le asu i rio le mago ki nga. Ale nga ka lea. Ki wa kāpenga inga foi ma le kukonga kauma. Ia pelawa ngo mako foi aku. Ai la lefa makofia mako. Sau se kai mi pa waku so ko wanko. Yo le mako fa makalanga le. I lo wa vala mo lo fa lo ara. Ba muia ko sa ngingo le aso pinga. Those of you who have balloons, in the count of 3, release them. 1, 2, 3. My sunshine, my only sunshine. You make me happy as skies of gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Au mai se whamanguia se kasi mo le alu lama. Hip hip! Hey! Au mai se whamanguia mo longa ainga. Hip hip! Hey! Asi mo ra inga fai fiau. Hip hip! Hey! Mai se la fio poko hip hip! Hey! Oh, ya, dia buka.
One, two. One. Go. Got it. Singer. Go. One, two, three. One, two, three. One, two, three. One more. Move this one. Oh, move the door. Wow, move it. One, two, three. One, two, three. Next, next. Zaria. Oh, yeah? You're gonna stop the live stream and restarted at lunch. Ready? Hey, One. wait. Help more. Yeah. One. One, two, three. One, two, three. One, two, three. One, two, three. One more. One, two, one, Yeah, Paula. Take the bottom one. Oh my God. Azar. Yeah, look at it. Oh, Timmy. Pull up. You're welcome. Hey, Mama. Oh, hey. Oi, senhora. Come on. Jump in. Yeah, my friend. Oh, yeah. Ready? 1, 2, 3.
1, 2, 3. 1, 2, 3. Yeah, next. Next. What's it make the balloon go? Chrissy. 1, 2, 3. Oh, you're so cute, Chrissy. Wait, one more for your photo. Wait, one more to them. Okay, 1, 2, 3. Yeah. Yeah, we'll go to the singer. Was that the same link from inside? Suga le, te cae el salida. Que falles el carro,
o sumai le kalapai kau waku lo kau wakam ya ngata ya kwai lo ko ya Samoa ke ya kai Fa'apetai monomonofa le tua e le fa'apianga, fa'apetai po le ana te iu hainga, mātou sau e ai te ina i fa'apianga. Fa'apia mo le mātou mālosi o nai o oe, mātou kukukuku vai o le kalalangi le oua i ka maka me whai i. Fa'apetai mono wanga ni lei, fa'apia ao e sāki i tāpe nei mo le mātou e iso e ai mono lo sofe iso. Amen. Ya le ala le ale ya ona sumai dia mai tu ya lai qua qua này kia ai sumai lo ya kita mau aku nak nak buat boleh ya le tu pada dia nak le tu cemna mereka supaya medicine, man. The kelp, the kelp. Right now? Yeah, I've got the kelp, but lucky I got the medicine too.
Thank you, Auntie. Savi. Is it the same thing? Chicken again?
Ai ai lo matu ora matu ua. Fala sia da fala. Ya. Ai te ua. Ya pewa atoale. Kono masina yo e ko kama aona. O popo ya wa. Pape tu. Ya te ua fala mata ya ko le ron fa o sio tua. Ya e loile foi pedela e kama ya. Por esa ausencia. Me falla la pelea, sube la fama, no hay de ya. Hay todo de pelea, al fue pelea. Ya. Hay todo más duro fue pelea. De un libre, cuando Pablo lo mató. Cuando lo mató, al fue pelea. O lo fan Pablo. Ya, o fatama ya lo tuao. Ai Julia, lo fava. Mas não lo se le ai. O lo fava ala la tua. Mas não tem que. O leva na lo fai mais se coco ala la tua tá bem. Sei lo ai lo fava. Saúde na lo vas prende. Vai eu mal leva na lo foi na lo gato. Esse foi sai tá na assim eu dá falta. Ya, ela vai. Vai bater, ela vai lá.
Ese soy ya si kama fue ya mako. Kama fue sama yo mau. Ese ay umare. Mate. Como ya. Ya, aku kanaka. Tawa ya budaya. Ai ya oye. Nah. Ye ya kamale pa ko mama. Porque aku primero.
whānere a wāi na loko lei. Ka tika o mātou loko mo mātou rau koe. Ka ma whārau. Alo paka marina. O rau te pusira. Te mara pusa koe. Te era rau. Agora que eu saio na leite. Kasi wale yung pefanele yung makumu. Ofena. Yung makuha ako ay laiki yung uliya. Nafili. Pakitay mo nga nga kalekuwa. Walang yung pusin ka. Yan mo yung sungai papengai ngaya lang. Ama kamay yusilan mako mafkanga solo yo le awa. Ayo mako kutong na ye ko pa pa. La kusila me alofa. Ya malikat. Ay sumayo lang. Nasi pun kita mafangau wale. Ali mukule ang sabat. Sumala wako yalo. Paano tayo? Ele, ke fadele ni ay may kumon na dali. Wala. Ako kusila ang galo na hoy. Dai pele nga. Basta sa sangi. Salofa. Ang tangi. May nagtawal leba mo nga ruang may komo system. O le hol kele layo bilang. O makauling ay kumukumbo le hol. Ay pasukay ko makoese ako fawo. Salofa na ito mo le suwa. Alarkeu. Lukton ba na sulay? Pon mulher, lembra? Ya lo bawa ko le gene sungai de. Papelai na ya. Pasta kewa. Adeu. Lo alalo mai de fatua. O le balo fale lo kua i sungai papelai no me fatua. Pule. Saya na leite aí. Ya voy por allá. Por ahí. Y me da. Ole sumala wa o primau, eu fui lá na cabeça do povo. Mas que o povo bacasi no falia, o que ele olha foi enfermeiro a gafa e o povo fica. Que ela sumala wa o primau, não falei o povo foi lá suma. Olha o caiá. Vamos a pichuco. Lá o gato.
ina ia whake tui o au mapora. Tusai ma serengi. Ia ko ngaki rea. Iba pusa kisuko. Bilaba o karawamu ke do fango. Akalo kalo freki mo se male ko sha ko mo. Ya tuwele suina na vai foi. Olo yai kai kalesia na fai be alofa. Ele ko irano nganga male au ma fola ko kalesia na ko. Ko be au fa pai pa si ko mo ko ri. Oh no. Ila kile fa pusa kisuko. Power for the longer for the phone. I'm not alone in the power of the phone.
mo kua ngai ki roro kamu ofu. Pero ya le ko famre ko kuiba le ko. Ve ani mo maro le oro au ka o le ko pusa. Au fele o ta o kai ngai te a ko e le kasi ani mo ke ko ya ke o. Ma ko la ma ya na pa o ro kuiba. Kali sian me ya ko mo ko ai ngai ya. Mandi, apa yang bayar? Apa yang bayar kalau mau ya, kalau ada orang yang ya, ilmu dia fala wow kanam kaba itu ilmu foto kami kan orang tak, semangat okule makumua, ayam sesama orang, emang wali dia itu. Emang upa oh, yang mana kebelan, dalam aku adalah aku kamu. Kalau ya kau kawin, lain ya lain malu kai. Lama bayar lama malu kui, kebelan fala. Ya orang macam, kalau kau tu naik, naik, apa nak makan? Kira bayar naik ku aima. Yang sesuatu lama bayar lama malu fakam baik sih ngambil mukit. Jadi iwe faz uma bagu fakala na laga tega casa boa na ga go lunga le aso ka mo kingale ya ko lo fo le soifua e ko ma pulea yo mwenga mal go foko ma sa ese ai ngai fama la fosio me ka veo ele ko fa e a pe a faia ku sa ba ga besca ko fakala na ba fakala ai ngai ya. Ya, gua famalole kalai yo. Oleh maka wakuai, maka membuai ka musibaloaman maka malu. Mau fa pelo skau. Ya. Lai sini lava mai ya bombai. Ka ke kumbai ko kuchaba. Ya. Ela o piso la o colo la casi ba mayor. Fa pelo. Ya. Lama ko ka buat. Ai. Agora acho que peguei. Ele já se fica agora, já. Ela acabou conformar a lama e o cão vai ficar como é só peguei. Os caras valeu. Mas como ele foi na pá por o carro, acho que peguei. Que mas vai vai valeu. Ah. Papel ya awal gay, awal kayau. Ya, lama. Maguya la lama. Yo. Mau ifimo para el rock, apoyamos. Dia no fibra uma fora o colo um cara lagi berkuah aku mau suatu mai aku aku fenga. Eu sou aku lama ku samau. Oh ya sekarang kalau fenga. Kaya mo fenga ku na fenga kare aso dale. Olha a camola vai lupa. Eu. Iya. Salva PAU. Olha a patin sa ruinga na sopa. Mampia mai ka. Sim, foi. Sim, foi. Olha só. Ele se lá no Kimalea, se logo o comandante. Ele fala longa aí na rua. Pro pouquinho lá vai calecer, vai fazer carainha na costa. Aí se foi usava. Iya. Salmani oi, salmani o. Salmani ya, ese é o que tocará. Aí esse tocará na show. Ya, mau salmon ni. Ya, kalau ni boleh. Mau salmon ni. Mau salmon. Kasih komen ni. Kasih ni. Olaso kala ni. Leo fata ya mangia la. Ai agora eu tô dia. Mau fala lá fata. Yo que lo le da. Pirinei de power moca. Oleu kasi moi foi Samoa kumua. E ora vez fa kalaga ku Samau. Boria ska fa kalaga ku Samau. Fa man fa moro leu o pen moca. Yo mapu dea. Ora se o ko kai ngala vai da fe mo vai so so ikal pa de pele man mo ko sama fa na Samoa. Kau ingat usaha banyak orang berdoa. Saya wafat apa yang lakukan hukum. Ingin sama lama sama lama.
O ke lafu foi whawhana te upu le whainga o ke kore o ngaka. Mai ka o lesi o diola o whafonga mana maka whawhala. Mai ele man malo sa noa. Umai pule ma kumua I kua uma la kau le wao whauti ma le fua ai ma le kai ma la kau a fua. Sua ma le fukosa ole ma le musa mauki ai kuau. I o haku lea sa noa upa ia nga. Upori. Ia, wapa ura ma sika. Ura o suafa oe. E se não ser lá, uma ali. A mamãe foi assim, chamar o mato, chamar o rei. A batalha, levou uma com o marquês. Ele foi lá, ele foi ao suave, ele foi caminhar com o lado, para cair. Se regressou, a batalha, a sua foi. A população, a bela fala. E eu não vou comer, ele gosta. Kaya kay Faita, di ba iya? Nagkakoteli. Di ba iya naman yung naisakan ko niya? Ay nangin po yun. Kung nagkakoteli. Di ba nga kung nafali ka ka yan niya ako. O lua, fali kay. Malimalo kung sa ako. Ai da foi que fiore no cua que fai com paloma caula eu não ia lá o fai lá se na com na vai falar ya o ele não pode mas mal ele foi o ai aí lo caula aí não pode chamar de show porque a maculha nada faz o lewa e aí vai como vai que o colar como e lá o que eu faço tu lembra lá o que eu faço também tem uma mal hora sabe mas porque faz mal primeiro ele foi para por ele eu faço que olha só lá por falar olha o papo o papo como vai o Poli que era um dos outros que eu falo, o Poli era um dos outros que eu falo, que me chegou aí, e não é o Poli vai novo, o sabor, ele não pode estava no, ou eu chamava ele foi uma coisa, foi da finalidade. E a falava a pascai, o família ele foi a boa. Vou fazer ele por mais pouco a coisa. Vamos para o vai
Manatu ka fa na yai pe o fionga ona mai maune o te ni ma te o lai no mo ni fonga e o nei me o malava o no o ele tu e fai fu ma tu fa pe atu le fa mo mole le anga le lei ile lei fiafi o ma tu te dia fa mo mole anga ia le tu e o manuia mo lo sia ile te fa fu ya tu ya la tu tu so la tu anga le lei ya ma tu le ya so e te mau aina te tua u whaangangauina o na fuafuanga nei mātu te tamu whaamole e mana onga lau aina i tari lau fio e tusa o lau lama lau whatu noa ngangana nei fo i o kālesia ma aina ma wō ia whapenana mātu manatua le mātu talo nei e te whaafu i atu e lau fio e nisi wena malanga ma mau mai e le ngata i le nei e tuku o tuku ma fo ma tu talo a te foi o to te liwhenga malanga e whaalaulau kui kui e lau fio ala nei e tau nuhu manuia Poi e fina ngalo ilo fio matu to e fai no i sistemi matu fa peatu le e fai lo fina ngalo ai le o matu loto ta fai le ai fa fai no mo tino ngol fa mo mo na so ti fo mai ai matu ti to e fai no ai ai le to fa ma vai no fa to fa fai lo fa fo mai fa fai lo fa ma ri no matu i su no lo so mai